In the name of Almighty Allah, the entirely merciful and especially merciful, welcome the students to the second part of HRM. In previous lecture, we discussed about why HRM, and we talked about we introduced the HRM resources management. So before HRM, before HRM came into the existence, employees had no rights, not emphasize on the work methods. Like everything was kind of messy. There was no job or wages surety, certainty certainty was not available. Employees were treated as servants. On the one-way communication was in previous things. Works under extremely there was the works should be done, the performance were taking place under very extreme environment, so employees were not very happy. So then the term human resource management saw a major evolution after 1850. Various studies were released and many experiments were conducted during the period, which gave HRM altogether a new meaning of importance. So we discussed these things in previous lecture and we also discussed up to organizational objectives. Today we'll be talking about the functional objectives. So let's get started. So we said that human resource management, one of the students asked me the question, that's what are resources? We first studied resources. You can rewind the lecture before the first part one. So still we say that resources, a stock or a supply of money, material, staff, and other assets that can be drawn on by a person or organization in order to function effectively. These can be called what? These can be called resources. So the student that was one of the students asked me this question, so I explained that. Okay, now let's talk about the functional objectives of of HRM. So HRM consists of to maintain the department's contribution at the level appropriate to the organization needs. Departmental functions are carried out by the human resources to see the functions are performed in time or not. So to see whether the functions are performed on time or not, so we should pay attention to the functional objectives of HRM. So we say that the functional objective of HRM is to maintain the contribution of departments at any appropriate level. Organization should fulfill the needs. Resource should not be wasted when HRM, like resources can be wasted when HRM is either more or less sophisticated to suit the organization demand. So here we said that the functional objectives of HRM is to performance appraisal. The employees should be their performance should be appraised. If they did good things, so they have to be pushed up. They have to be motivated. They have to be given some increment or incentives, so that they keep working better for achieving the organization goals effectively and efficiently. So the placement orientation, if the placement should be taken place, if they're working so well, so they have to be given a promotion in the office, or they should be given the chances if they are eligible for. Employees should be assessed, they should be helped. We have, the functional objective is that they should assess the employees to help them. So in order to see whether they are doing things on time or not, whether they are performing well or not, can be one of the objectives of HRM. شخصی اهداف کاربردی، یعنی این است که در این اهداف باید یک HRM یعنی Human Resources Management مکلف است که contribution بکنه appropriate organization needs. کارهایی که کارکنان انجام میده باید نظارت کنه که چون کارهایی که اینها انجام میکنه منظم است یا نه، آیا این کارهایی که اینها انجام میکنه این کدام کاری که برشان سپرده شده است اینا به خوبی و به خوشی یا به بسیار به موثریت به پیش میبره. یعنی این چیزا که فانکشنال ابجکتیوز اف ارگانایزیشن است که وقتی که شما دیدین که یک کارمندتان یک کار بسیار خوب میکنه، اچ آر ام مکلف است که او را پرایز کنه، او را توصیف کنه، یک امتیاز برش بده، ترقی برش بده، پروموشن بده تا بسیار کار خوب انجام بده. و دیگه این که اگه شما دیدین که یک امپلوی بسیار خوب کار کرده میتونه در فانکشنال، شما میتونه که امپلوی این کارمند در این کار بسیار خوب است، در این کار مهارت خوب داره، او را از اونجا بگیره و در این کار برش استخدام کنه که این کار پیش بره، اساین کنه.
دیگه این است که که امپلوی باید کمک کنه د امپلوی مشکل داشته باشه کدام کار نتونه اونها را باید کمک کنه برایشان نشان بده که کاری قسم انجام میشه پروسیجر متد ترتیب را این همه چیزها را باید فانکشنال ابجکتیوز به یک کارمند باید نشان داده شود اینها را ما میگیم که فانکشنال ابجکتیوز اف ارگانایزیشن. Second we have is the personal objectives. Body modern personal objectives of organization is. So from the name it's clear that personal means related to the single individual person. Personal means related to single individual person. So we say that here in personal, you can read this by yourself, this ones. I will just explain the brief of this. To assist, like in personal objectives, the HRM is supposed to assist employees in achieving their personal goals. At least in so far these goals enhance the individual's contribution to the organization. Like personal objectives, employees must be maintained, retained and motivated. So اهداف شخصی HRM البته این است که دایی باید یک کارمند را موتیویت کنه، کارمند باید تشویق شود تا کار خوب انجام بده و دیگه این که کارمند باید در یک اداره با خود زیاد وقت او را تشویق کنه و در زیاد وقت خود بگیره که خودش باشه او را باید ترینینگ بده، دیولپمنت بده، ترینینگ بده و دیگه این که کار خوب برش کمپنسیشن حق الزحمه باید منظم برش بده تا این کارمندی که داره اداره این کتش با وقت زیاد بپایه و کار خود پیش ببره. So here that we say that the personal objectives, their personal goals such as personal goals of an employee should be considered here, such as higher wages. The higher wage means the higher wages یک حق الزحمه خوب باید برش داده شود. In salaries اگر روزمزد است باید حق الزحمه خوب برش داده شود و اگر کارمند سالری است so they have to be given what we can say that handsome salary so that they stay with you. For the retention of the employees their salary section should be paid fully attention. So job satisfaction, they should be asked whether they are satisfied with their job or not. از اونا باید سوال شود که این وظیفه که انجام میکنن خوش هستند یا نیستند تا این و دیگه این که مکلف HRM مکلف است که یک کار بسیار یک محیطی بسیار خوب برش مهیا بسازه تا این کارمندان این کارگرانی که است کار خوب را پیش بره. محیط یعنی مطلبی که سال مثلا در انگلستان بسیار گرمی است مردم نمیتونه که در فابریکه بسیار با آسانی در این هوای بسیار گرم this burning sun under burning sun کار کنه مجبور هستند که وظیفه ترک کنه. HRM مکلف است که برشان زمینه مهیا بسازه. standard of work مثلا یک standard of working hours که 8 ساعت است ایتونه که یک اداره بگیره و یک کارمند 12 ساعت کار کنه نه این چیزا باید نباشه. و دیگه این که پروموشن ترقی باید بده اگر مستحق ترقی داشته باشه، تشویق باید بکنه، منفی مثبت مکلف هستند که مکافات مجازات باید داشته باشه که داره و همچنان با ولفیر اونها باید فسیلیتی برش برابر شود، از خانه دور میایه باید یک حمله برش داده شود. این اموران سوشال سکیوریتی اجتماعی مشکلات که داشته باشه مثلا امنیت و چیزایی باید مکلف است HRM که در این چیزا رو در نظر خود بگیره. must be met if workers are to be maintained. اگر این چیزا باید HRM باید انجام بده اگر واقعا بخواد که یک کارمند کتش بسیار وقتی به طولانی وقت یعنی for long term کتش بپایه و یا کتش یک جای شود. So otherwise employees may leave the organization. اگر این چیزا انجام نشود امکان داره که employees یعنی کارمند که از وظیفه را ترک کنه و یا به دیگه اداره بره. So if the highlighted or underlined things are not taken into account, so the chances are that the employee leaves the organization and joins some other organization. So the personal objectives of HRM management is to keep the employee satisfied by all the aspects that I mentioned here in order to maintain him or retain him for a long time. Second we have is that was the third would you say objectives of HRM. So then we talked about the personal objectives, we talked about functional objectives, we talked about organizational objectives, and we talked about the societal or social objectives. Now the next question that comes is importance of HRM. What is the importance of HRM? So HRM plays an important role in creating organizations and helping them to survive. Our word is an organizational word, so we are surrounded by organizations and we participate in them as members.
As members means as members, as employees, as customers and clients. Most of our life is spent in organizations, and they supply the goods, and services on which we depend to live. Organizations, on the other hand, depend on people, and without people, they would disappear. So this is the importance of organization, the importance of HRM. The importance of HRM is that they should deal with the people. Like the world is run by the people, so the organization is run by the people. So the very key, significantly, humans are very useful in an organization. So they have to be kept motivated, they have to be kept happy, they have to be kept satisfied by the activities that an organization knows better. So there should be taken place. For example, the importance of organization can be to bring qualified and candidate in the organization. So as I said, that the people factor is a vital factor in an organization. So in order to bring the effectiveness and efficiency in an organization, HRM is supposed to bring qualified employees, candidates in the organization. The second thing is to increase the effectiveness and efficiency. So same thing, if you want to increase the efficiency and effectiveness, the HRM is supposed to hire some qualified candidates, qualified employees for the effectiveness and efficiency. So the effectiveness and efficiency can be brought by the organization by the HR department of organization. To give suitable training and development. So if they see that one of the employees cannot work so well, so they have to train them and develop them. This is the responsibility of HRM management. And give suitable compensation according to performance. For example, there's one employee who works very hard and who works effectively and efficiently. He is very efficient employee, so he should be given compensation according to performances. HRM helps to identify need for employees. Suppose there is a vacant place. There is a vacant place. So HRM is supposed to work. HRM is supposed to identify the vacant place and then hire the suitable employee for that position. So قدرنا is importance of HRM است که اول باید یک qualified candidate بیاره. هدف از این است که مثل که ما خواندیم که یک اداره که از به توسط انسان پیش میره، پیپل پیش میره. اگر انسان اونجا نباشه یک اداره پیش رفتن نمیتونه. دنیا هم مثل یک اداره است، مثل یک سازمان است. در این سازمان که از دیپارتمنت HR مکلف است که qualified کارمندان بسیار qualified یعنی ورزیده باید بیاره. دیگه این که موثریت و افیشنسی باید بیاره و همچنان کارمندان را باید ترینینگ بده و پیشرفت بده. اگر یک کارمند کاری خوب انجام بده، اونها را حق الزحمه منظم بده، مطلب پرفورمنسش خوب باشه، حق الزحمه باید برش بده. و همچنان اگر یک جای خالی باشه، یک بست خالی باشه، باید HR مکلف است که یک شخصی که بسیار منظم باشه، یک شخصی که ورزیده باشه، یک شخصی که با مهارت باشه، اونجا استخدام کنه. Now let's talk about the process of recruitment and selection. So let's talk about the process of recruitment and selection. So the first we have the process of recruitment. So recruiting means when we receive CVs of qualified people in our organization is called recruitment. To find new employee to work in a company, do a job, etc. Recruitment استخدام. هدف ریکروتینگ این است که ما CV را به دست میاریم و بعد از اینکه کدام کسایی که یا کارمندایی که qualified باشه، مستحق یا ورزیده باشه یا کاری، البته ما میگیم که qualified باشه، اینها را در یک اداره باید ریکروت کنیم، یعنی در اداره باید بگیریم استخدام کنیم. این را میگن استخدام. ساده استخدام means ما CV را جمع میکنیم و کسایی که مستحق وظیفه است، eligible است، اونها را استخدام میکنیم. این را ما شما ریکروت میگیم. یا میگن که to find new people to work in a company، یا پیدا کردن مردم نو که در کار اداره در کمپانی کار کنه یا یک وظیفه را پیش ببره. اینا ما recruitment میگیم. So what is recruitment? So human resources management, like recruitment is the process of finding and hiring the best and most qualified candidate for a job opening in a timely, cost and effective manner. It can also be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in organization. It's one of the whole process with full of life cycle that begins with the identification of the needs of the company
with respect to the job and ends with the introduction of the employees to the organization. When we speak of the recruitment process, we immediately think of activities such as the analysis of the requirement of a specific job, attracting candidates to apply for that job, and screening the applicants and selecting among them, hiring and choosing candidates to become new employees of the organization, and integrating them into the structure. So this was شاگردان عزیز استخدام چیست؟ ما میگیم که استخدام است یک راجع به چی میشه؟ راجع به تشخیص کردن، یعنی تشخیص کردن، ایدنتیفای کردن و جلب کردن و همچنین ازشان انترویو گرفتن، انتخاب کردن، استخدام کردن به وظیفه. اینها را چی میگیم ما شما؟ این کار را ریکروتمنت میگیم، یا این روند را ما شما ریکروتمنت میگیم. با کلمات ساده involves everything from the identification of staffing need to filling it. So ساده ما میگیم که تشخیص کردن یک کارمند و او را پیشرفت دادن و مستحق از این را ساختن که ساختن که کار بیشتر به آسانی پیش ببره. این را ما شما ریکروت میگیم، یعنی با ساده که کس را ما بگیریم او را میبینیم که کوالیتی خوب داشته باشه، کوالیفاید باشه، او را به وظیفه میگیریم. this is called recruitment. For example, یک مثال داده است recruitment ببینید. suppose that a marketing manager is required in Salam University. شما فرض کنید که یک مارکتینگ منیجر در پانتون سلام برش نیاز است. So it gives an advertisement. So سلام پانتون که است مارکتینگ منیجر، یک مدیر مارکت بازاریابی سلام پانتون نیاز داره. سو این کیس یک اعلان جور میکنه و با پست هایی که کار پیدا میکنه اونها را اعلان میده یا از توسط وبسایت خود اعلان میکنه. پست مارکتینگ میں اعلانش قسمی است. وقتی که شما اعلان را بخونین، بعد از اینکه اعلان خوان این ریکوایرمنتشان بود ریکروتمنت است. بعد از این ریسپاند آل کوالیفاید کاندیدیت شود بی. باز میگن که سی وی خود باید به اینا بفرسته، رایت؟ یعنی یک اعلان جور میکنه چی میندازه در وبسایت و مردم خبر میشه، کسایی که الیجیبل باشن اونها کوالیفاید باشن اونها اپلای میکنه و وظیفه برش سلام پانتون میده بعد از پروسه‌ای که ما شما پسندتر میخوانیمشون. So sources of job advertisement. جاب اعلان باز در کجا میده؟ سلام پانتون میده که الکترونیک میدیا، در تلویزیون بده اعلان، یا در اینترنت بده اعلان، و یا در رادیو. استف رادیو هم میتونه که یعنی توسط رادیو هم میتونه که اعلان به مردم برسونه، یا پرینت بده، نیوز پیپر بده، مگزین در اون اعلان کنه و نوتس آن بورڈز یا در دیوالا یا در دیوال نصب کنه اعلان که ما به یک مارکتینگ منیجمنت نیاز داریم. So this is source of job advertisement. Example of job advertisement. این job advertisement است. افغان اینترنشنال بانک کابل پست وکنت، یک خالی پست است در کابل بانک یا فور ایگزامپل بانک کابل است. سو پست چیست؟ فایننس منیجر است، لوکیشن کابل است، سالری یک قدر است. الیجیبل که باید باشه، ام بی ای باید داشته باشه در فایننس، تجربه باید 3 سال تجربه باید در بانکینگ داشته باشه و نشنالیتی هویتش باید افغان باشه. کسایی که دلچسپی داره اونها میتونه که سوانه خود یا سوانه خود به این اداره یا بر این ایمیل که اینجا داده شده باشه بفرسته و در روز باید باشه. سو این یک بسیار ساده مثال ادورتایزمنت است که یک اداره یعنی یک HRM یعنی HR که هست به میدیا میده یا توسط اینترنت، توسط رادیو، قسمی که ما در سلاید قبلی خواندیم. Types of recruitment. Types of recruitment we have got two kinds of recruitment: internal recruitment and external recruitment. So let's talk about one by one individually. Internal recruitment means when we search for the employees inside the organization, it's called internal recruitment. یکی از داخلی استخدام، وقتی که ما داخل سازمان یک کارمند را میبینیم و او را استخدام میکنیم، این را میگن internal recruitment. داخلی استخدام ما شما میگیم. دیگه external است. when we search for the employees from the outside the organization is called external recruitment. اینها باز advantages disadvantages خود داره، ما شما او رو نمیخوانیم و فقط ما معرفتش میکنیم. So external means whenever you look outside of organization and you find an employee for the recruitment. Okay? External recruitment این است که شما بیرون از سازمان یا کس را میبینین و او را استخدام میکنین، این میگن external recruitment. Good news and bad news of internal hiring.
internal hiring ما گفتم که disadvantages خود داره. یک چند تا شما میخوام. The good news is که the internal employment would be like the internal employee would be familiar with the organization culture. فایده internal hiring است که کتی اداره کدام کارهایی که در سازمان داخل سازمان انجام میشه این شخص شاید یعنی بلد باشه، آشنا باشه کتی اداره. یک فایدهش است. Bad news است که internal employees needs development which may increase organization cost. internal employee با پیشرفت نیاز داره که شاید این در این کیس organization cost یعنی مصرف organization شاید زیاد کنه. The good news of external environment. Good news is that external recruitment brings in new blood, can increase variety, reduce company politics, and in some cases reduce the training costs. Good news external hiring این است که یک خونی نو به اداره تان میآید که این شاید بتونه که ورایتی مختلف حالات را در اداره زیاد کنه. reduce company politics در کمپانی کدام مشکلات است، غیبت، وایب جویی، پایزنی، این همه چیزا است، اینها را تناجش این چیزا را از بین ببره. و دیگه این که شاید ترینینگ داشته باشه کم میکنه، ریدیوس میکنه ترینینگ، یعنی قیمتش یک قدر مصرفی که سر اداره میآید شاید کم باشه. Bad news is that the newcomers may be unfamiliar with the culture of the organization. Bad news is that این شاید ناشنا باشه که اداره فرهنگ اداره و دیگر چیزایی که اداره انجام میشه. این bad newsش است. اون کمی وقت میگیره تا که اداره بلد شود. Employee selection. Let's talk about employee selection. وقتی که recruitment process شد بعد از اینکه ما employee selection داریم. Once after the recruitment we have the employee selection. Okay, so employee selection. Selection. What is selection? After the recruiting, the next step is selection, where an organization chooses a best person from a list of qualified CVs. After recruiting case, the next step case selection is where an organization ما در recruitment اعلان میدهیم، مردم را خبر میسازیم و بعد از اینکه مردم خبر شدن اونا CV خود تسلیم میکنه. باز ما که شما که کدام CV که زیاد مهم باشه یا مچ کنه که ریکوایرمنت ما و شما او را باز میبینیم و میگیریم که این پروسه را ما شما سلکشن یا انتخاب میگیم. یعنی ریکروتمنت مردم خبر شدن که ما یک کس را ریکروت میکنیم، مردم CV خود ارسال کردن کسی کدام CV که کوالیفاید باشن که ریکوایرمنت ما مچ کنه اونها CV را میگیریم. این دوم استپ است. So you see that here اینجا یک موضوع selection process. اول که initial screening است که initial screening اگر employee خوب نباشه مستقیما ما او را ریجکت کرده میتونیم. reject the application ریجکت کرده میتونیم. employment test که اینها را ما میخوانیم، اگر employment test مشکل داشته باشه مستقیما ما او را ریجکت کرده میتونیم. interview مستقیما ما او را ریجکت کرده میتونیم. background investigation همچنان medical and physical examination و we have final inquiries permanent job. این مرحله را باید طی کنه به خاطر permanent job. با یک وظیفه دائمی جاب آفر باید این چیزا را تهیه کنه. اگر در یک مرحله امپلوی گدوات باشه ما او را مستقیما ریجکت کرده میتونیم که اسلامی که در دیاگرام شما دیده میتونین. as you can see in the diagram, if in the initial process, if the initial screening employee does not match the initial screening or he has some problem with it, he's not qualified, so he can be directly rejected. So in employment test he fails, directly rejected. Interview failed, directly rejected. So direct connection. If any of the process mismatch, so the application can be directly rejected. So the first we have the screening of initial screening. Let's study that. The selection of process, initial screening, where the employer only take the well qualified candidates from the collected CVs. Here is initial screening is که کدام CV که مستحق یعنی CV که qualified باشه میبینن و رو انتخاب میکنه که ما short listing هم برش گفته میتونیم. screening initial screening is اول است. مثلا example, if Microsoft organization collects 100 CVs for the post of marketing manager, then the selection of 10 most qualified CVs from among bundle of 100 CVs is called screening. مثلا پانتون که یک ویکنسی را اعلان کرده است او که 200 نفر اپلای کرده یا 100 نفر اپلای کرده یا 50 نفر اپلای کرده، در اون کیس 20 CV را یک طرف میمانه و او را جدا میکنه، شورت لیست میکنه یعنی لیستینگ میکنه. این را ما شما چی میگیم؟ اسکرینینگ پروسس است.
So like after receiving the applications, the screening committee screens the applications. Only the candidates who qualify the criteria, or who's qualified for the criteria, screening criteria. So screening committee are called for the interview. Usually they call the interview and all the stuff, right? So employment test وقتی که CV جمع شود با مردم زنگ میزنن که written test is conducted by the organization on the subject matter from initial screening. وقتی که application CV جمع شود بعد از دیگه ما داریم employment test امتحان ازشان میگیریم written امتحان دو ورق که این شخص مستحق از داره یا مستحقش است یا نه یعنی لیاقتش داره یا نه. The Microsoft company will send students for the written test, and this would be related to the marketing, general knowledge, English, math, and intelligence questions. بعد از اون باشه که اداره که وقتی که screening process خلاص شود اداره باز یک تست جور میکنه یک امتحان جور میکنه در اون که کارمندانی که qualified هستن یعنی CV جدا شده باشه شارت لیست شده باشه از اونها یک written test میگیره. این تست طبق علم مربوطه فیلد می باشه یا انگلیش می باشه ریاضی باشه اینتلیجنس می باشه یعنی عمومی سوالات هم می باشه که در اون امپلوی رو میبینه. باز اون مربوط اداره میشه مربوط پوزیشن میشه که چه قسم written test برش یعنی employment test برش جور شده. employment test را written test هم میگن. شاگردان عزیز چند الفاظ استفاده میشه که employees. employee means to hire someone for a job. employer means the person who hires, and employment means job or task duties which are going to be rendered or carried out. And employee means the person who does the job. Okay. What is the interview داریم؟ In third step, the organization called test qualified candidates for interview. وقتی که written test, employment test employees کامیاب شدن بعد از او باز با interview میخواه. این که interview چی است انشالله پسندتر یا دیگه ساعتها دیگه مضامین انشالله مطالعه میکنیم. What is interview? Interview کس یک what is interview? So we say that interview مرکز در بین امپلایر یا امپلوی اینها بحث میکنن که چطور یعنی امپلوی بحث میکنن یک محاوره است که در این اینا با هم مذاکره میکنن مصاحبه میکنن که او یک شخص مستحق است یا نیست. So we say what is interview? We define interview like a formal meeting at which someone is asked questions in order to find out whether they are suitable for a job, course of study or etc. or not. So it's an opportunity, it's a meeting in which the person showcase his skills to the employer. Okay. یک اینترویو میکنه مثلا شما میبینید که 10 نفر از 10 نفر امتحان گرفته شده است که 10 نفر 5 نفر مستحقش بودن 5 نفر کامیاب شدن در employment test اونها را باز اینترویو میکنه که if Microsoft company corporation if Microsoft corporation select 5 candidates in written test these 5 candidates call for interview and suppose Microsoft select 3 candidates and reject 2 of them. So they reject 2 of them and then they select for example in 5 they reject 2 of them and they select 3 of them. After these 3 the further process will be background investigation. Background investigation in background investigation employer check references, criminal record etc. اینجا که از background information که چی میگن سابقهش مطالعه میکنن تحقیق سابقه رو ما میگیم که این کدام جرم خود نکرده از کدام کارهای دیگه خود غیر اخلاقی خود انجام نداده که اگر باشه باز هم امکان داره که رو ریجکت کنه. Suppose that Microsoft Corporation make background investigation of these 3. Suppose that one having criminal record. So the Microsoft Corporation would select only 2 candidates. فکر کنین که در این Microsoft کمپانی که از 10 نفر 5 نفر در written test the screening process کی بود 10 نفر بود باز employment test the screening process 10 نفر بود در written employment test که از 5 نفر شدن در interview که از 2 نفر رخصت کردن 3 نفر ماندن در 3 نفر که از باز background investigation میکنه که کدامشون کدام جرم خونه کرده از مجرم خونه است کدام کار غلط را انجام نداده غیر قانونی کارا را خونه کرده باشه. مثلا فرض کنین که یکی کرده است یکی رخصت میکنه 3 تا بودن یکی رخصت میکنه 2 تاش میکنه. باز در چیزی که medical examination میکنه. Mostly in security forces medical examination of the candidate is considered to be necessary. The medical بعد از اینکه چی باشه البته background investigation صورت بگیره medical test میکنه خصوصا در نظام زیاد این چیزا پیش میبره مثلا در military. So then the drug test, physical test, HCV, HIV, eyesight, etc. If the employee, for example 2 employees, if any of them faces these things or has any of the disease in medical examination or he fails the medical examination, the chances are he or she is going to be rejected.
So inquire before hiring. Inquiry چه قسمی باشه؟ background inquiring. So you need to guess the address to ask about the current and permanent addresses, birth and nationality, religion, age, marital status. این چیزها باید باشه. اول از address to ask about current and permanent address. از اون سوال میکنن که فعلی کجا زندگی میکنه و دائمی کجا هستن. چی وقت nationalityش چیست؟ تولدش کجا شده است. After hiring may ask for birth certificate and nationality. After hiring. اوکی بعد از اینکه چی شده؟ هایر شده، استخدام شده، از اون با سوال میکنه که سرتیفیکیتش بیاره و هم چی nationalityشه. Religionش you may ask about religion to determine religious holidays. از اون با religion شاید یک کمپانی بسیار کلان باشه. از اون سوال کنه که کدام دینش است، به خاطر اینکه در اون هر مذهب که از هر دین که از خاص رخصتی داره باید داده شود. HRM یا Human Resources Management مکلف است که رخصتی های امپلوی خود طبق دین اونها ترتیب کنه. ایج سنش چقدر است؟ applicant is younger than the minimum age required by employment. اگر کم سنش باید سوال کنه بعد از مستخدم شده. marital status که you can ask if the applicant is single to travel or the transfer to be transferred. marital status حالت مدنیش که عروسی کرده یا نکرده باید سوال شد تا اداره بفهمه که این به دیگه وظیفه میره یا نه به دیگه جای میره به وظیفه نه. اگر عروسی کرده باشه باید شاید مشکل باشه چون سرپرست خانه باشه. that's problem. این چیزا رو باید HRM در نظر بگیره. بعد از اینکه این همه چیزا شد با job offer on qualifying the above 5 selection steps the organization offer him or her job who is on the top and the other one will be on waiting list. دو نفر بودن. اگر این یکی از اینها این 5 روند را این 5 پروسه را یعنی 5 مرحله را طی کرد و از وظیفه را آفر میکنه برشون، وظیفه را برش میده که در این یک نفر به وظیفه می و یکیش در ویتینگ لیست می باشه. اگر دیگه کدام ضرورت پیدا شد باز اون دیگه که از دو نفری که انتخاب میکنه یکیش میمونه او در ویتینگ لیست می باشه. او را هم شاید باز در آینده بگیره. مثلا corporation will only call the candidate who is on the top if due to any reason the top one is not ready to join the job. The organization would call the second candidate and will be offered the job. So this is. Dear student, this was our today's lecture. I hope you understood. If you have any questions, suggestions regarding today's lessons, you are most welcome. Stay safe, stay happy, stay blessed. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you.